All right, hello everyone, and peace of Christ to all of you. This is the Prophet of the Muhammadan, and this is Aisha. Aisha is explaining that Muslim women are the most suffering women. You told me that woman, she told you that we are like diamonds. Can you say that again, please? So I was so curious, so I asked a girl who wear hijab, why are you wearing scarf on your face? Did someone force you? And he said, I'm a diamond, incredibly precious. So I don't want to show this to other people. No, my friend, she is not a diamond. In Islam, she is nothing. This is why if she is a diamond, the husband, he will put her in the top of his crown, not he will have 4 of them in the bed. And not will be allowed to divorce her by a text message, and will not be allowed even to rent her and pay her money to take off her clothes. And he will not be allowed to be beating her. So Kim, what is your brain? Are you still a kid or you are an adult? That's a good question. I want everybody who is listening, and I encourage all the Korean who watch this video, please translate and add subtitle, printed subtitles, so every Korean will see that this person, he have nothing to do with Islam. He is just a fool himself, and he is trying to fool others. Maybe he's seeking attention, maybe because he failed in Korea, as he said, nobody listened to him, nobody gave him attention, so he went to Indonesia and suddenly he have a lot of subscribers, and then, okay, I convert to Islam, and then suddenly he, boom. But your friend, my friend, you are no one, except that you are a fool. And the proof is, here we go. I'm showing that everything you said is wrong. In the hadith here we see that Aisha, she said, I never saw a woman, she came to complain to Aisha about her husband, who he did beat her until her skin became greener than her clothes. Her skin what? Greener. Read carefully. Aisha said that a lady came wearing a green veil and complained to her, to Aisha, of her husband, and showed her a green spot in her skin caused by beating. The narrator, he said, it was the habit of the lady to support each other, which means those ladies are stupid. They are supporting each other, but they don't understand. They're stupid, you know, like they don't know what they are talking about. So when Allah Messenger came, Aisha said, I have not seen any women suffering as much as I believe in women. So Aisha herself is witnessing that the most horrible life for a woman is a Muslim woman. Who said that? Aisha herself. Read carefully. I have not seen any women suffering as much as I believe in women. Look, her skin greener than her clothes. And then what Muhammad did? Did he say to the man, shame on you to beat your wife? No, he gave him a verse from the Quran, says beat them. And not only that, he forced the women to be raped by this man who is supposedly the husband. The husband said, well, her intention is to go back to her previous husband. Muhammad, he said to her, if that is your intention, you should know it's unlawful for you to remarry Rif'a, the previous husband, unless Abdul Rahman has sexual intercourse with you. In fact, the Arabic translation, that Arabic word doesn't say that. It says in Arabic, يَزُوقُ عَسِيلَتُكِ, until he tastes your juice, your cum. Look how filthy this prophet is. Then the prophet, after he said that to her, he said to her clearly that you cannot go back to the husband, previous husband, unless you sleep with the new husband. And that because the Quran says so. So Kim, let me tell you something, my friend. If you want to divorce your wife and you are a Muslim now, and you divorce her 3 times, brother, do you know that she cannot go back to you unless she sleep with someone else and marry him and sleep with him for at least a few times, or maybe once at least, and then she get back to you? You are following the most garbage, trashy religion ever. If we go and look in the Quran, because you might say,
That doesn't say that. Where you get this from? Let it go. Here we go. Chapter 2, verse number 230. If a husband, he divorces his wife, and this is talking about divorcing the wife for the third time, she cannot go back to the previous husband unless she remarry. She cannot go and remarry him until after she marry another guy, and then she come back to him. So the women, she told you, we are like diamond. So this is Miss Diamond now. Her husband divorced her and she have 10 kids from him, and she want to return back, not because she care for the guy, but mostly because she care for her kids, as all mothers do. So now she is desperately trying to get back. So now what is the solution to get back? She have to go and find the guy, take off her panty, and he do boom boom to her, and then after that she can go, after he finish with her and he rape her, because this is a rape. She been forced to marry this guy. As you see, we just showed you the story of this woman who been forced to have sex with the guy who she don't want. The whole story here is beating her because she don't want to sleep with him. And her intention, she married him just because she said to herself, okay, I will marry him for a day or two, and then I will not sleep with him, and then he will hate me, divorce me, and then I can go back to my previous husband. It was a solution because of the crazy, the mad Muhammad. So the Muslim women, she told you, we are like diamonds. Kalimat cerai tidak boleh mudah diucapkan. Kemudian jika seorang tiba-tiba ternyata sudah mencerai 3, jatuh 3. Lalu bagaimana setelah mencerai 3? Bolehkah dia kembali kepada istri yang sudah dicerai? Jawabnya adalah tidak boleh, kecuali sang istri itu menikah lagi dengan orang lain. Dengan orang lain setelah selesai iddah dengan suami yang pertama tadi, istri menikah dengan orang lain, kemudian ke orang lain tersebut kok sudah nggak mau mencerai. Setelah masa iddah baru boleh kembali. Selagi istri belum menikah dengan orang lain nggak boleh. Yang harus menikah hanya perempuan, bukan suaminya. Oh, tadi kan istri 2 saja mencerai, boleh nikah lagi. Ini salah paham. Saya ceraikan kamu, jatuh. 2 kali diucapkan dengan waktu yang berpisah, jatuh yang kedua. Dan ini masih dikenal dengan tolak raj'i namanya. Kalau 2 kali masih bisa kembali lagi. Kalau sudah 3 kali namanya tolak bayin. Nggak halal lagi untuk berkumpul sampai si mantan istri menikah dengan laki-laki lain, pernikahan normal. Pernikahan normal. Lalu kalau ada perceraian juga normal di sana, baru terbuka variabel bisa kembali kepada mantan suami pertama. Bell is the instrument of shaitan. But do you know that Muhammad, he received Quran in the sound of a bell? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Iya, jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 2 bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum.
Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah ya partner seksual selain istri, gitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas, lajang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Nah, kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal. Ya, boleh. Yang kedua, tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga, tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah hubungan darah. Iya betul, maharim, ya maharim, ya tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, ya, Pak ya. Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, tanpa ada landasan agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Sebelum saya mengurai perkawinan milkul yamin, di dalam tradisi Islam perkawinan itu namanya akdun nikah, betul nggak? Akad nikah. Saya mau urai dulu. Akada itu, akdun itu artinya kontrak, transaksi, MOU, betul nggak? Jual beli, akad. An-nikah itu bahasa Arab, maknanya al-wat'u. Al-wat'u itu adalah dukhulu zakari fil farji, seksual penetrasi namanya. Oke? Kata itu saja saya sudah tidak berkenan secara hati nurani. Masa kita hidup ingin mencari seorang teman sejati seumur hidup, ingin berbagi kebahagiaan dengan kontrak sanggama, betul nggak? Kemudian lagi ini pernikahan, kita bongkar semuanya biar tahu semuanya. Sebelum ada undang-undang perkawinan kita di sini, umat Islam 1400 tahun lamanya, betul nggak? Suami diberi kekuasaan mutlak luar biasa, bisa menceraikan istrinya kapan saja tanpa ada pembelaan hukum, betul nggak? Sampai dengan bergurau pun guyonan nggak jadi. Bayangkan gimana nasib perempuan sama-sama ini, betul nggak? Sampai sekarang undang-undang perkawinan mencabut hak suami menceraikan, harus diproses di pengadilan. Masih banyak masyarakat yang masih gimana cerainya jadi yang nggak jadi. Ini kan di kita RUT kita bisa tertampak sih nah. Dulu Islam membolehkan kawin anak-anak dikawinkan sah. 4-5 tahun, 9 tahun dikawinkan sah. Kita cabut, kita batasi. Ini manusia bukan binatang. Ya kan?
kawin paksa dulu 1400 tahun diperbolehkan kawin paksa asal perawan dan walinya wali mujbir, bapak kandung. Itu suka tidak suka dianggapnya sah. Bayangkan gimana nasib umat Islam. Kita bikin undang-undang perkawinan di sini. Itu pun di demo besar-besaran kok. Maunya apa sebetulnya ini? Ini persoalannya. Jadi orang tuh kalau sudah namanya isu agama itu sepertinya seperti kayak wis yakin majeng surga kah? Ini budaya, paham nggak? Ini budaya. Nah jadi itu disertasi doktor di apa? Sunan Kalijaga. Ini isu itu sudah lama sebetulnya. Sejak mulai tahun 71 saya di Irak juga sudah muncul ide semacam itu. Ya. Tetapi tetap saja pada akhirnya kajian-kajian macam itu kita tidak jujur kalau kita tidak melalui jalur kajian antropologi. Paham nggak? Kita juga butuh pada kola ta'ala, kola rasul, kola asal kabel kola kan ya. Iya. Jadi milkul yamin ini sebetulnya adalah langkah kemajuan dari perjuangan umat Islam. Yang dulu tradisi berlaku di dunia tidak usah dikawini, langsung dipaceki aja, nggak apa-apa, selesai. Jadi namanya budak, ya kan begitu? Beli di pasar udah dipakai, ya suruh masak segala macam, nanti malam dikeloni kan gitu. Perbudakan masih menjadi tradisi dunia di mana-mana, bukan di harusnya di Eropa juga sama, ya. Di Amerika juga sama, ya kan. Belum lama perbudakan dibebaskan tuh. Nah, milkul yamin itu merupakan langkah kemajuan dalam Islam. Status perempuan yang dapat beli itu boleh dikawini sebagai istri. Kemajuan enggak? Kemajuan. Tapi perbudakan belum dihapuskan karena nggak bisa dong. Jadi itu jawaban saya bahwa milkul yamin itu dia beli budak, setelah jadi budak dikawininya secara resmi. Dalam Al-Qur'annya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa in khiftum alla ta'dilu la wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak kira-kira tidak bisa berbuat adil dengan istri-istri itu, maka sebaiknya satu saja. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti.
Takbir. Takbir. True story. Thank you very much. Christ is Lord. Islam is false.